No. A friend of Jesus. Oh, what is that one so weak as I? Oh, so never have friend like thee to lead me to the oh, hallelujah. Friendship with Jesus. Oh, fellowship. Oh, fellowship divine. Oh, what blessed should come. Oh, me know. Oh, Jesus is a friend of mine. Oh, my friend, when I friendship is a friend when I oh, a friend who gives me joy and peace, a friend who with me. Oh, hallelujah. Friendship with me. Oh, fellowship. Oh, fellowship divine. We know Jesus is a friend of mine. Oh, a friend to lead me in the dark, a friend who knows the way. Oh, a friend to see my way back, a friend my debt to. Oh, hallelujah. Oh, fellowship divine. Oh, Jesus is a friend of mine. Oh, bigger than all my problems, bigger than all my peace. God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all my questions, bigger than anything. Oh, God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all the shadows that fall across my path. God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all confusion, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all my problems, bigger than all my. Oh, God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than question, bigger than anything. Oh, God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all the giants, for me and unbelief. God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than my hunger, bigger than anything. God is bigger than any mountain that I cannot see. Oh yes, bigger than all my problems, bigger than oh, God is bigger than any mountain
see. Oh, bigger than all my questions, bigger than anything. That is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all my sorrows, when there's one no past. That is bigger than any mountain that I cannot see. Oh, bigger than all harmony, bigger than anything. That is bigger than any mountain that I cannot see. Oh yeah, bigger than all my problems, bigger than all my fears. God is bigger than all that I cannot see. Oh, bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than oh, praise God, hallelujah, praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah, praise God, amen. Oh, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus, praise God, amen. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, amen. 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 Let's give God a hand of praise. Are we happy to be in the house of God? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? So we will have some French translation today Nous avons quelqu'un qui comprend les français, seulement because les of français. a few people that will understand better in French. Pour vous, les gens qui comprenez mieux en français, Yeah. Want to once again welcome Brother Gilbert. nous voulons souhaiter la bienvenue à Frère Gilbert. He's been in Kenya for, I think, 5 weeks, right? Il était au Kenya pour à peu près 5 semaines. Yeah, so we are happy to have him back. Nous sommes contents de l'avoir encore une fois. Welcome everybody in the name of the Lord. Bienvenue à tout le monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. All of our visitors, Nos visiteurs, we love you. nous vous aimons beaucoup. We appreciate you. Nous vous apprécions beaucoup. And we are thankful that you were able to come to visit with us. Nous sommes reconnaissants du fait que vous êtes venus nous adorer avec nous. We don't have any creed but Christ. Nous n'avons aucun credo que Christ. We have no law but love. Nous n'avons aucune loi que l'amour. And we are only here to continue the work that Jesus started when he came in flesh. Nous sommes ici seulement pour continuer le travail que Jésus-Christ était en train de faire quand il était dans la chair. So if you believe in that, Si vous croyez en cela, then you are in the right place. vous êtes sur une bonne place ce matin. We had a good time this morning with the Sunday school. Nous avons eu de bons moments avec l'école du dimanche And the way God does his things, et de la manière dont Dieu fait les choses. some of the things that were said in the Sunday school, Des choses qu'il était en train de dire pendant l'école du dimanche, we'll be referring to some of them. nous allons nous référer à quelques versets ici. So without wasting time, let's turn to the Word. Sans perdre le temps, prenons nos Bibles. I have it on the screen today. I want to take a teaching, so I prefer to have a lot of things on the screen so that you can follow along. J'ai projeté ceci à l'écran parce que c'est une sorte d'enseignement, parce que nous allons lire beaucoup d'écritures. Let's just pray before we read the Word. Prions. Dear Father, we are grateful for the privilege that we have to come in your presence. We are asking you to take over this service, every aspect of it.
Lord, we rebuke the devil, every contrary spirit, in the name of the Lord Jesus Christ. We bring you under the control of the Holy Spirit. This is a gathering to the name of the Lord. And Satan, you have no right to come into this place and disrupt this service. Lord, we pray that the hearts of your people will be open, dear Lord Jesus Christ, to receive your word. Father, that we will leave this place knowing that we are better people. There's something that we have of the knowledge of the word that will make us, Lord Jesus, to face the challenges of this life in a better way. Thank you for answering our prayers this morning. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. So very familiar scripture, St. John chapter 1 verse 2. Just one verse and then you can take your seat. C'est un verset familier, c'est dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Said, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. That's right. La Bible dit ceci dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que vous prospérez, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. You may have your seat. So this morning we want to talk about healing. Ce matin, nous voulons parler de la guérison. Is there anyone here that has ever been sick in your body? That's right. Anyone Est-ce that qu'il y a has been quelqu'un sick? ici qui a déjà été malade une fois? Yeah. So all of us have been sick before. Nous tous, nous étions une fois malades. How many of us enjoyed the sickness? Qui est celui-là qui était content de la maladie? Why? Because sickness was not made for our bodies. That's right. La maladie n'était pas faite pour nos corps. This body wasn't made to be sick. Le corps n'était pas fait pour être malade. Something happened, Quelque chose s'est passé and that is what made it possible that this body will be sick. That's right. C'est la chose-là qui a fait en sorte qui donne la possibilité à ce corps d'être malade. I always like to refer back to Genesis. J'aime toujours me référer en Genèse. And Genesis chapter 1 is the seed chapter of the Bible. That's right. Genèse chapitre 1, c'est le chapitre de la sémence de la Bible. As we're hearing this morning, Comme nous sommes ici ce matin, in Genesis chapter 1, God made the spirit man. en Genèse chapitre 1, Dieu a fait un homme esprit. He said, let us make man in our image. Il a dit, faisons l'homme à notre image. As Brother Daniel rightly explained, God is a spirit, not flesh. That's right. Comme Frère Daniel a expliqué clairement que Dieu est un esprit et non une chair. So when God made that spirit man Mais quand Dieu a fait cet homme esprit, in his own image, dans son image, à son image, then in chapter 2 of Genesis, au chapitre 2 de Genèse, God went ahead to form man from the dust. Dieu a formé l'homme par la poussière de la terre. And that's how this body came to be. That's right. C'est comme ça que nous avons ce corps. But in that state, Mais à ce point-là, before the fall, avant le commencement, before man sinned, avant que l'homme puisse pécher, this body could not get sick. That's right. ce corps ne pouvait pas être malade. So something happened Quelque chose s'est passé and made this body to become subject to what we call corruption. et ça a donné à ce corps ce que nous appelons la corruption. Now, since that has happened from that time, Depuis que cela s'est passé en ce temps-là, man has always wanted to get healed. That's right. l'homme a toujours besoin de la guérison. And when God makes anything, Mex- when God makes something, God always thinks ahead. Ah, ok. Quand Dieu crée quelque chose, il pense toujours dans le futur. So God knew that we will get sick as humans Dieu savait que nous serions malades comme des gens, because comme God des knew hommes, that the fall will happen. parce que Dieu connaissait que la chute viendra. So God already made provision for healing Dieu avait déjà fait la provision de la guérison
So the first way God made provision for healing, La première chose que Dieu a fait pour la guérison, God already put some things in the plants Right. Dieu avait mis quelque chose dans les plantes that could help us with healing. That's right. qui pouvait aider à la guérison. But when God was making remedy, so God put those things in the plants, Quand Dieu faisait le remède, donc Dieu a mis cette chose-là dans la plante but we had no right to them. et on n'avait pas le droit de toucher. What I mean is we had no right to healing Ce que je veux dire est qu'on n'avait pas le droit d'être guéri. because healing comes from God. That's right. Parce que la guérison vient de Dieu. Amen. Now, the things that we take help the healing to happen. Amen. La chose que nous prenons aide le corps, aide la guérison de s'opérer. But it's not what brings healing. Ce n'est pas ce qui apporte la guérison. Because you can take a medicine, Parce que tu peux prendre le médicament, it can work for you, ça peut marcher pour toi. and someone else with the same disease, it might not work for them. Et quelqu'un d'autre avec la même maladie, ça ne marche pas pour lui. So, what gave us the right to healing Ce qui nous a donné le droit d'être guéris, is what happened when God brought a remedy for sin amen, in Genesis 3. That's right. c'est quand Dieu a apporté le remède de la guérison en Genèse. Yeah, Genesis 3. En Genèse chapitre 3, yeah. So, when sin happened, Quand le péché s'est opéré, when Adam and Eve sinned against God, quand Adam et Ève ont péché devant Dieu, what God then did, quand ce que Dieu a fait, he took an innocent lamb il a pris un agneau innocent and he killed that lamb. et il a tué cet agneau-là. Now, as that lamb died, that lamb was dying in place of man and woman. That's right. Quand cet agneau était en train de mourir, il était en train de mourir à la place de l'homme et de la femme. Because what God had said, the warning God gave them was the day you eat thereof, that day you will surely die. Ok, parce que ce que Dieu avait donné comme avertissement était que le jour que vous en mangerez, vous allez mourir. So God used that animal to take the place of the man and the woman. Alors, Dieu a utilisé cet animal-là qui a pris la place de l'homme et de la femme. So in the atonement, it's called atonement, that's the remission of sin, Dans l'expiation du péché, there was also healing. il y avait aussi la guérison. Amen. Okay. So this morning we want to talk about the faith that brings total healing. That's right. Ce matin, nous voulons parler de la foi qui apporte la totalité de la guérison. And many of us will know that there are people that God has given certain gifts. Et chacun d'entre nous connaît qu'il y a des gens que Dieu a donné quelques dons. And God gives his gifts without repentance. Et Dieu donne ses dons sans se repentir. So some of these people are Christians, Vous pouvez voir les gens, d'autres personnes sont chrétiens, maybe some are Muslims, d'autres sont des musulmans. but you know, some people have the power to work miracles. Et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ont ce pouvoir-là d'opérer le miracle. So when you go to them, they pray for you, you get healed. Quand tu pars chez eux et ils prient pour toi et tu es guéri. So especially for our visitors, I'm going to kind of give some background. Ok, ça c'est spécial pour nos visiteurs. Je voulais vous donner un peu une image. Some of these people as well are servants of God that God sends to certain dispensation for different reasons. Ok, tous ces gens ici, ce sont les gens de Dieu. Dieu les a envoyés dans une certaine dispensation et pour un travail bien précis. And in the 1930s, 1940s, En 1940, America experienced what was called a healing revival. les Américains appelaient ça le réveil de la guérison. Yeah. Oui, de la guérison. The front runner of that healing revival, the front runner, like this first person, the Il y a leader of that healing revival, il y a la tête de cette guérison divine. his name was called William Branham. Son nom était William Branham. Braham. That's right. So I'm going to refer to a lot of
what William Branham said, alors je vais me référer à ce que Branham a dit. we believe that he is the prophet of God for our age. William Branham. Yes. Yeah. Nous croyons qu'il est le prophète de Dieu dans notre temps. Yeah. But there were many other people that were around him at that time that also God used to perform miracles and signs and wonders. That's right. Il avait aussi les gens tout autour de lui qui opéraient aussi des miracles et des prodiges. You have people like Reverend Godson Lindsay. Nous avons aussi le monsieur, celui qu'on appelle révérend Lindsay. We also have people like Reverend Billy Graham. Nous avons aussi le révérend Billy Graham. So there were many of them at that time that God used. Tommy Osborne. Nous avons beaucoup de gens que Dieu a utilisés en ce temps-là, comme aussi Tommy Osborne. We also in Africa had a few evangelists that came around. I've forgotten the names of some of them, but many of them came. And when you go to their meetings, you see signs and wonders. The lame will walk, the blind will see. Même en Afrique, nous avons aussi eu quelques serviteurs de Dieu qui opéraient aussi des miracles, des signes, des prodiges. But we don't see that happen very often again. Nous ne voyons pas ça revivre encore. Nous ne revivons pas ça encore. So as God changed, Comme Dieu a changé, the answer is God has not changed. la question est que est-ce que Dieu a changé? But let's start from, let's even look at sickness in the first place. Why does God allow sickness to come? Ok, voyons d'abord pour le péché. Comment Dieu a accepté que le péché puisse venir? Why do we fall sick? That's right. Pourquoi nous tombons malades? Sometimes God allows sickness to come in the life of a Christian because it's time for them to be called home. Yes. Quelquefois, Dieu permet la maladie de venir dans la vie du chrétien parce que c'est peut-être le temps de le rappeler à la maison. Let's look at what the Bible says. Alors, voyons ce que la Bible dit. There was a king in the time of the kings of Israel and Judah. Il y avait un roi dans le temps d'Israël de Juda. His name was Hezekiah. Son nom était Josias. And Isaiah, Ézéchias. yes. So Isaiah was a prophet at that time. Et Ésaïe était prophète en ce temps-là. And we know that God's word comes to the prophet. Et nous savons bien que la parole de Dieu vient au prophète. God sends the prophets Dieu a envoyé le prophète to tell people the things that they couldn't understand by themselves. de dire aux gens les choses qu'ils ne comprennent pas par eux-mêmes. So Hezekiah was sick unto death. Right. Ézéchias était malade, une maladie qui pouvait l'amener à la mort. And God sent Isaiah to him Et Dieu a envoyé Ésaïe à Ézéchias. to tell him to prepare his house, make his ways right. Il lui a dit de lui dire de mettre des choses en ordre dans son palais. Prepare for the future. Préparer le futur. Prepare for his funeral. Right. Préparer pour son funérail. Because that sickness will make him die. Parce que cette maladie-là devrait l'amener à la mort. But there are many other times that sickness is not unto death. That's right. Il y avait aussi d'autres en cette époque-là qui avaient des maladies mais qui ne What pouvaient does pas amener à that la mean? mort. What does that mean? Qu'est-ce que je veux dire par là? There will be healing in between. That's right. Il y a une guérison entre. All right. The second reason why sickness happens La deuxième raison que la maladie est venue, is as a result of sin. That's right. c'est à cause du résultat du péché. Why are we saying these things? Pourquoi j'ai dit ça? For our brothers that are also going out for evangelism. Pour les gens qui partent aussi pour We are l'évangélisation, trusting that one day somebody will come to you nous sommes convaincus qu'un jour, quelqu'un peut venir à vous and say, this Jesus that you are preaching, et il dit que Jésus-Christ que vous prêchez là, I want him to heal me. je veux qu'il me guérisse. We need to take them through the process of understanding how to believe and receive their healing. Nous voulons les amener dans le processus de croire la guérison divine et arriver à la guérison divine. And maybe sometimes to explain to them why sickness might have happened in their lives. That's right. Quelque temps, vous pouvez même leur expliquer comment la maladie vient dans leur vie.
Now, Brother Brown said in diseases and afflictions, Frère Branham dit dans les maladies et les afflictions, oui. yeah, just to give us, the context of the fact that sickness can come because of sin. Seulement pour vous donner les contextes que le péché, la maladie peut venir à cause. He says diseases péché. and affliction are all the result of sin. Frère Branham dit que les maladies et les afflictions sont les résultats du péché. Maybe not in your life, Peut-être pas dans votre vie, but in somebody's life before you. mais dans la vie d'une autre personne avant vous. So maybe it was your grandfather that sinned, Peut-être c'est ton grand-père qui avait péché. and there is sickness happening to you today. Et puis la maladie s'est opérée dans ta vie maintenant. Maybe it's because of the original sin Mais peut-être c'est pour le péché originel that sickness is now happening to our bodies today. que la maladie est venue dans notre corps maintenant. It says the devil is the author of sickness and afflictions. Il dit que le diable est l'auteur des maladies et des afflictions. Before we had any devil, we had no sickness or afflictions. Amen. Avant que nous ayons un diable, on n'avait pas les maladies et les afflictions. But when Satan came, he Mais- brought with him sicknesses and afflictions. Mais quand Satan est venu, il est venu avec les maladies et les afflictions. Then he told us that God cannot bring sickness. So if somebody said, "Oh, you are sick," is God allow you to be sick? God does not bring sickness. Non, quelqu'un peut dire que tu es malade. Dieu ne peut pas permettre la maladie. But God can send Satan to bring sickness on somebody, maybe a disobedient child, to correct them. Dieu envoie Satan pour qu'il puisse infliger la maladie dans quelqu'un, dans un enfant de Dieu, peut-être parce qu'il a péché. How many of us remember the story of Ahab and Jehoshaphat? Qui se rappelle l'histoire de Akab et Josaphat? Ahab was the king of Israel. Akab était le roi d'Israël. Jehoshaphat was the king of Judah. Josaphat était le roi de Juda. Jehoshaphat came to Ahab. Josaphat est allé chez Akab pour le visiter. And then Ahab said to Jehoshaphat, Alors, Akab a dit à Josaphat, he said, "There's this land that is our land that the enemies have taken. Will you go with me and fight?" alors il a dit que il y a une portion de terre que l'ennemi a conquis. Est-ce que nous pouvons aller, moi et toi, et puis But conquérir it was cette time terre-là? for God to fulfill a prophecy that he had sent through Elijah the prophet. Alors, c'était le temps que Dieu devait accomplir sa prophétie qu'il avait dit à Ésaïe le prophète. And the prophecy was that Ahab was going to die in battle. Alors, la prophétie disait que Akab Yes. devrait mourir à la bataille. So God showed a prophet somewhere what was going to happen. Alors, Dieu a montré cela à un prophète loin de ce qui va arriver. The prophet was called Micaiah. Alors, ce prophète-là s'appelait Michée. So God needed somebody to go and deceive Ahab so Ahab can go to the battle. Alors, Dieu voulait amener une personne à décevoir Akab de ne plus aller à la bataille. So that Ahab can die. Parce que Akab pouvait mourir. What did Micaiah say? Qu'est-ce que Michée a dit? He said that an evil spirit came before the Lord and said that I will go and be a lying spirit in the mouth of his prophets. Alors, quand Michée est allé chez Akab, il lui a dit qu'il y a un mauvais esprit qui s'est élevé auprès de Dieu. Et ce mauvais esprit-là a dit que je vais... A lying spirit in the mouth of his prophets. Donc je veux mettre cet esprit-là de mensonge dans les prophètes. So if anybody tells you that God does evil, God does not do evil. Non, si quelqu'un vous dit que Dieu est Satan, non, Dieu ne fait pas le péché. But God has an agent that he can allow to do evil, and that agent is the devil. Ok. Dieu a ses agents qui lui permettent de commettre le péché et ces agents-là, c'est le diable. Okay. So we've established that sickness can come to call a believer home. Ok, pour donner une image claire,
péché peut venir pour amener le saint à la maison, It can also come as a result of sin. ça peut aussi venir comme le résultat du péché. Now, the third thing is, which is the one we like, sickness also comes that God might be glorified. Alors, la troisième chose, et c'est que nous aimons beaucoup, est que le péché peut venir pour que Dieu se glorifie. Because anytime we are sick, Parce que nous, de temps en temps, nous sommes malades. we want to receive healing. Nous voulons recevoir la guérison. Is that true? N'est-ce pas vrai? Is that true? N'est-ce pas vrai? Okay. Oui. So whenever sickness comes, Alors, si une maladie peut venir, our desire notre désir, is that God might be glorified through that sickness. c'est pour que Dieu se glorifie en cette maladie-là. And that is a right desire. Et c'est ça le correct désir. So in John chapter 9, En Jean chapitre 9, Jesus Christ saw a blind man, Jésus-Christ a vu un aveugle, a man that was blind from his birth. Was blind from his birth. He was born blind. yes. Cet homme-là était né aveugle. And then his disciples came and asked him a very good question. Maintenant, Satan est venu le poser une intéressante question. They said, this man that is born blind, Cet homme est né aveugle, who sinned? Is it him or his parents? qui est un pécheur. Many times we see people that are maybe, have an ailment or have a disability. Parfois, nous avons des gens qui sont handicapés. And the first thing that goes to our mind Et la première pensée qui is vient that dans notre somebody tête, has sinned il est un pécheur. or some village people are doing them. Alors, il y a peut-être les gens du village qui sont en train So de the disciples were l'ensorceler. also looking and asking which village people caused this man to be born blind. Alors, les disciples disaient, mais qui est celui-ci qui a mis qui a aveuglé cet homme? But Jesus answered and said, Alors, Jésus-Christ a répondu the ceci. man did not sin. Cette personne n'a pas péché. His parents did not sin. Même ses parents n'ont pas péché. But that the works of God should be manifest in him. Oh, my. C'est juste pour que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Because before the foundation of the world, Parce que avant la fondation du monde, God had attributes in him. Jésus-Christ, son attribut était en He Jésus-Christ. had characters. Il avait le caractère, He had desires. il avait les désirs, He had abilities il avait l'habilité. that he wanted to express. Il voulait exprimer cela. He wanted to be a God. Il voulait que nous soyons des dieux. What is a God? Qui est Dieu? A God is an object of worship. Dieu est un objet d'adoration. At that time, there were no angels. Et en ce temps-là, il n'y avait pas d'anges. But when he made angels, Quand il a fait les anges, then he could become an object of worship. et quand il a fait les anges, qu'il est devenu l'objet So people d'adoration. could worship him. Maintenant, les gens pouvaient l'adorer. So at that point, he became God. C'est en ce moment-là qu'il est devenu Dieu. But there were more things that he wanted to express. Alors, il y avait aussi beaucoup d'autres choses qu'il voulait exprimer. Just like my brother here Seulement comme mon frère ici, is a young man getting ready to marry, il est un jeune homme qui veut se marier. but he might have in him a desire to be a father someday. Alors, il a aussi l'image d'être un père un jour. If he does not get a bride, how can he be a father? Alors, s'il n'a pas une épouse, comment il deviendra père? So God also had the desire to be a healer. Alors, Dieu avait aussi ce désir-là d'être guérisseur. If there are no sick people, how can God be a Alors, healer? s'il n'y avait pas de malades, comment Dieu pouvait exprimer cet attribut-là? That is what Jesus was saying. Alors, c'est ça ce que Jésus-Christ disait. Don't look at this man as being punished by Amen. God for sin. Alors, ne regardez pas ces messieurs comme si c'était un pécheur. But God wants to manifest his word Dieu veut seulement manifester sa parole as a healer. comme un guérisseur. So we can know that the God we serve Alors, nous pouvons voir que Dieu nous a sauvés. is a healer. Dieu qui nous a sauvés, c'est un guérisseur. All right, so let's look at these diseases and afflictions, the sicknesses and diseases that we have. Where do they come from?
Alors, laissez-nous voir à propos des maladies et des afflictions. We're going to get into a bit of science this morning, Alors, nous allons toucher un peu à la science ce matin. or medicine. I'm not a medical doctor. Nous allons toucher dans la médecine aussi. I'm not a pharmacist or Je ne suis pas a pharmacien, lab technician, je ne suis pas technicien. but there are some things that we can easily just search. And it Alors, helps us to il have y an a des understanding. petites choses que nous pouvons rechercher. No, now, so the first thing to know is that spirits are backsliding cells. Alors, la chose que nous devons savoir, que l'esprit a rétrogradé lui-même. Cancer, Le cancer, tuberculosis, whatever it is, Yeah. they become backsliding cells. alors, toutes ces maladies-là ont rétrogradé. Yeah. But as we heard this morning, Alors, ce que nous voulons comprendre ce matin, they start out as spirits. ces esprits-là, ces choses-là ont commencé comme des esprits. So when they tell you somebody has cancer, Quand tu dis à quelqu'un qu'il a le cancer, the cancer cell is the body, le cancer, c'est un corps. but there is a demon of cancer Mais il y a un démon de cancer that comes and afflicts the person qui vient affliger la personne, by creating a cell. alors qui crée ce qu'on appelle, qui crée la cellule. Yeah. Because if you realize, Alors, si tu the réalises smallest unit of our body que la petite unité de notre corps, is a cell. c'est la cellule. Multiplication of cells La multiplication des cellules, is what forms the body, c'est ça ce qui forme le corps. right? Okay. So now let's hear Brother Bram saying here. He said, but now what starts this sickness? Alors, Frère Branham dit ici, mais He said, maintenant, qu'est-ce qui a commencé la maladie? now the first thing, it's a spirit before it becomes a disease. Alors, la première chose, c'est l'esprit avant que ça devienne une maladie. Just the same as you was a spirit before you become a human being. Seulement comme vous étiez aussi esprit avant que vous deveniez un être humain. So the spirit we cannot see, Alors, l'esprit, on ne peut pas le voir. but you now start to see the disease most of the time under a microscopic eye. Oui. Alors, les maladies, vous pouvez les voir, vous pouvez commencer à les voir. Alors, ça commence par le microscope. So sometimes somebody starts to feel somehow, they take them for CT scan. Quand quelqu'un commence à se sentir un peu mauvais, on l'envoie dans les scans. Yeah. Now, Brother Bram, the ministry that God gave to him, Alors, le ministère que Dieu avait donné à Frère Branham, the gift that God gave to him, le don que Dieu avait donné à Frère Branham, it could see visions. il pouvait voir la vision, It could look into people's lives. il pouvait voir dans la vie des gens. For those that don't know, we have recordings. You can hear his prayer line when people come. He tells them their house address. He could tell people their house address. Nous avons des gens qui peuvent prédire, donner même l'adresse. People he had never met before. Les gens qui ne se sont jamais rencontrés. He tells you your name. Il peut te dire ton nom. He tells you where you come from. Il peut te dire d'où tu viens. He tells you the conversation that was happening before you left your house. Il peut te dire la conversation que tu as eue avant de venir ici. Because God showed it to him. Parce que Dieu l'a montré. He wasn't doing it by himself. Il ne peut pas le faire de lui-même. But God showed it to him. Alors, Dieu l'a montré. Now, at that time, people came to him as well that they didn't know what was going on in their Alors, body. les gens venaient chez Frère Branham et les gens que Frère Branham n'avait même pas So rencontrés pour people will que Frère come to Branham him. leur dise ce qui se passe dans leur So corps. they don't know what is going on in their body. Ils ne savaient pas ce qui se passe dans leur corps. They have gone to the doctor have tested them, they can't see anything. Alors, ils sont partis même chez le docteur. Le docteur a testé, il n'a pas trouvé quelque chose. But they are still feeling sick. Alors, ils se sentent toujours malades. So when they come to him Alors, quand ils venaient chez Frère Branham, with the gift that God has given him, alors,
avec le don que Dieu avait donné à Frère Branham, he could see into their life, il pouvait voir dans leur vie, see into the cells in their body, voir cette matière-là dans leur corps, and ces find cellules-là, where the demon is hiding. et voir là où le démon se cache. I will not read all of it, but I will say some of these things that he said. Alors, je ne lirai pas tout, mais je vais dire quelques passages. So one time a woman came to him. Alors, un jour, il y a une dame qui est venue chez lui. She thought she had a female problem. Il avait des problèmes féminins. And she had gone for surgery. She went for surgery, for operation. Alors, elle était partie pour une chirurgie. And the doctors could not find what was wrong with her. Alors, le docteur ne pouvait même pas voir ce qui ne se passait pas bien en elle. They opened her up. On a ouvert What they thought was there, they didn't find ce anything. qu'ils pensaient que c'était à l'intérieur du ventre. On n'a So pas they trouvé closed quelque it chose. up again, On a fermé. and the woman was still sick. Alors, la dame était toujours So malade. the surgery was not successful. Alors, la chirurgie n'a pas donné plein succès. When she came to Brother Branham, Quand elle est partie chez Frère Branham, Brother Branham saw her in vision in the hospital alors Frère Branham l'a vue à l'hôpital en vision. and told her you have been operated on. Alors, il lui a dit que tu es déjà opéré. And the operation was not successful. Alors, l'opération n'a pas été avec succès. Why? Pourquoi? Satan was hiding from the doctors. Satan s'est caché dans les docteurs. But he cannot hide from God. Mais il ne peut pas se cacher devant Dieu. Satan starts out as a spirit. Satan a commencé comme un esprit. So when he's an oppressing spirit in the body, when he's oppressing as a spirit in the body of the Maintenant, person, quand il opère comme un esprit dans le corps, the doctor cannot see it. le docteur ne pouvait pas voir. The microscope cannot see it. Le microscope ne pouvait pas voir. All right. So do we understand what demons are? Est-ce que vous comprenez ce que les démons sont? They come as sicknesses, Ils viennent comme des maladies, but it starts first as a spirit. mais ils commencent comme des esprits. Why are we saying this? Pourquoi j'ai dit ceci? So that when we are sick, we know where to attack, how to attack the origin, the foundation of it. C'est pour que nous sachions que quand nous sommes malades, nous devions attaquer l'origine de cette maladie-là. Which we can only do by faith. Qu'est-ce que nous pouvons faire par la foi? All right. Ok. So the second thing is that sicknesses and diseases, we said they are spirits. These spirits are real and they are shaped differently. Alors, ce que nous voulons voir ici est que les maladies et les afflictions, ce sont des choses réelles et qui attaquent. So they're shaped, they have different shapes. Alors, ils ont leurs différentes sortes. Yeah. And when you look at them under the microscope, you see these different shapes. Alors, quand vous mettez ces démons-là sur le microscope, vous voyez les différentes formes. Yeah. So I'm going to show a video very soon. Alors, je vais aussi vous montrer même une vidéo tout à l'heure là. So Brother Brown said, friends, he was talking about sicknesses, demons. Frère Branham parlait de la maladie. Il dit ici, amis, He said, they are just as real as you are. les démons sont réels comme vous êtes aussi, vous l'êtes aussi. So somebody comes before him Il y a quelqu'un qui est venu devant lui. and God is showing him that demon that is causing the cancer. Alors Dieu l'a montré le démon qui est dans cette personne. He said, I see them many times Il dit, je les ai vus beaucoup de fois. when they leave. Comment ils quittent. That's why I used to tell people when I'm praying for the sick, everybody stay quiet, close your eyes. Ok, c'est pour cela il avait toujours dit que quand il prie pour le malade, que tout le monde soit révérencieux et qu'il ferme les yeux. One time, some people wanted to test God. Alors, il y avait des gens, un jour, ils voulaient essayer Dieu, tenter Dieu. They said the gift was fake. Alors, ils disaient que non, le don ici, c'est ce n'est pas un vrai don. They said someone was telling him what was wrong with the people.
They said someone else was telling him what was wrong with the people. Ok, il y avait quelqu'un qui disait qu'il y a quelqu'un qui lui dit ce qui ne va pas avec ces gens. So he was praying for someone that had epilepsy. Frère Branham priait pour quelqu'un qui avait l'épilepsie. Those people were in the audience. They were not closing their eyes. They were just unruly. They were not respectful. Alors, les gens qui étaient dans l'auditoire ne fermaient même pas les yeux. Ils regardaient devant. Ils n'étaient pas même respectueux. He told them, he said, please, can you be quiet and can you respect the presence of God? Alors, il leur a dit de fermer les yeux, d'être révérencieux dans la présence de Dieu. They did not listen. Ils n'ont pas compris. And he said, and he was praying for the person. Alors, il a prié pour la personne. And said, Lord, don't let the unbelief of these people stop the healing of this man. Il a dit quand il priait que Dieu ne permet pas que l'incrédulité de ces gens ici ne puisse pas opérer un miracle dans la vie de cette And he cast out the personne. demon from this man. Alors, il a chassé cet esprit en ces messieurs. And that demon went and jumped on those two unbelievers. Alors, ce démon-là est sorti et est allé dans l'une des personnes qui étaient dans l'auditoire qui ne And they fermaient pas les started to yeux. have seizures immediately. Alors, il a commencé à convulser immédiatement. So it makes us understand that those sicknesses, they are what? They are demons. Alors, je voulais seulement vous faire voir que ce sont des démons, ces histoires-là. Yes. So here he says that he sometimes sees these diseases when they leave the people. When those demons leave, he sees them in the spirit world. Il veut seulement montrer ici que il est en train de voir ces esprits-là. Quand ça quitte les gens, il le voit comment ça part, ça quitte. Some of them in shapes of bats. They are shaped like bats, the bird bats. Il y a d'autres qui, quand ils sortent, ils crient comme... Look like long hairs hanging in their legs. Alors, ça a un peu des images bizarres. He said an epileptic demon looked like a tortoise with round legs. Alors, il dit que l'esprit, c'est un démon qui a aussi une forme comme une tortue. Hanging up like that. Alors, il est gonflé comme ça. But usually a demon of oppression seems more of a cloud form, like a wave. Alors, il explique aussi le démon de l'oppression. Il dit que ce démon-là est comme des nuages. And it just makes a real funny sound when you are in that other dimension to see the spirit. Alors, il dit que il écoute même comment cela est en train de lâcher le cri quand je suis dans cette dimension-là. So we can say for sure Alors, nous pouvons voir réellement que that the demon of oppression can be like the demon that causes depression. Que le démon de l'oppression peut être la même chose que le démon du cancer. Because when someone is feeling depression, it's just sadness that is coming to them. They can't explain it. Alors, quand quelqu'un se sent dans l'oppression, il est triste et il ne peut pas... The doctors might have some remedy for it. Alors, le docteur peut avoir quelques remèdes pour ça. But it is demons. Mais c'est le démon. Okay. So we know that spirits exist as backsliding cells. They are the ones that are called diseases. Nous savons que Diseases are spirits. nous savons que les afflictions et les maladies, ce sont des esprits. And we know that they are real. Et nous savons bien que ce sont des choses réelles. But we cannot see them. Et nous ne pouvons pas le voir. Okay. And then we also know that they are evil spirits Et nous savons bien que ce sont des démons. that come from the devil. That's right. Qui viennent de Satan. Okay. Now let's look at what science says. I'll just Alors, voyons ce que la science dit. What happens when a disease comes into your body? Qu'est-ce qui se passe quand les maladies viennent dans ton corps? So we said that they are backsliding cells, Alors, nous disons que ce sont des esprits rétrogrades. but they are counteractive to your body. Alors, ils contractent avec le corps, avec ton corps. Okay, I'll just play this video. Alors, je vais seulement jouer cette vidéo. Get sick. Today, I'm giving you a sneak peek into the microscopic battleground where disease cells clash with healthy cells. Welcome to the battle within disease cells versus healthy cells. Picture this. We start with a wide view of the human body.
Imagine we're zooming in, say, into the lungs or the bloodstream. As we get closer, we can see the individual cells. The healthy cells are vibrant, round and glowing with life. They're So you have doing healthy their cells. jobs like pros, moving nutrients and oxygen between each other. Everything looks peaceful and perfect. But wait, here come the invaders. Disease cells, whether they're viruses, bacteria, or even mutated cancer cells, start to approach. They look sharp, dark, and ominous, almost like an army ready to attack, and they don't wait around. They multiply rapidly. Imagine a dark cloud growing and spreading, ready to overwhelm the healthy cells. Now, let's break down the attack. First, take viruses, for example. They latch onto a healthy cell and inject their genetic material inside. It's like a hostile takeover. The healthy cell is forced to produce more viruses, eventually leading to its own destruction. It's a brutal cycle. The more viruses there are, the more healthy cells get infected. Next up, bacteria. These sneaky little guys can release toxins that damage healthy cells, or they might just gobble up nutrients that the healthy cells need. Either way, they disrupt the balance and make it harder for the body to function properly. And then we have cancer cells. These are actually rogue cells from your own body that start to divide uncontrollably. They push aside the healthy cells, taking up space and resources. Imagine a chaotic construction site where everything is out of control. But here's the key. Your body isn't defenseless. You have an amazing immune system that fights back. White blood cells and other immune warriors are always on the lookout, ready to destroy the invaders and restore balance. It's like an epic battle that happens every day inside you, often without you even knowing it. So, the next time you feel under the weather, remember that your body is fighting a complex war against these tiny invaders. It's a fascinating and awe-inspiring process that keeps you going. Have you ever wondered what happens So- inside your body when you get... Okay, that's the video I wanted to show. Ça, Non. c'est une vidéo que je voulais vous montrer. Now, the scientists, the doctors, from their studies, they've confirmed that these diseases are living cells. Alors, les docteurs scientifiques veulent montrer ici que ces maladies-là vivent d'eux-mêmes. And we heard this morning that when the spirit leaves the body, it translates to what? Death, right? Yeah. When? When the spirit leaves the body, Alors, the nous body avons dies. aussi vu ce matin que quand l'esprit quitte le corps meurt. Okay. So let's come back to diseases. I know time is Alors, running. revenons aux maladies. So I'll not stick to the slides anymore. I'll just talk. Alors, je ne peux pas aller encore ici, je vais seulement parler. So what happens Qu'est-ce qui s'est passé when you get your healing? quand tu reçois ta guérison? Now, there is a difference between miracle and healing. Il y a une différence entre le miracle et la guérison. A miracle is an instant healing, Le miracle, c'est une guérison instantanée. but healing is a process. Alors, la guérison, c'est un processus. Okay. So, before you can receive healing from anywhere, Avant que tu reçois de n'importe quelle manière la guérison, whether from a prayer, peut-être par la prière, whether from going to the doctor, ou soit aller chez le docteur, you need something called faith. il y a besoin d'une chose qu'on appelle la foi. If the doctor gives Amen. you his pills Si le docteur te donne le médicament and you believe that that pill will not heal you, et tu ne crois pas que ce médicament peut te guérir, you will not get healed. tu ne peux pas guérir. Do we understand? Est-ce que vous Do we comprenez? agree? Okay. Est-ce que nous sommes ensemble? So when you come, by the way God has provided, Quand tu viens, on sait bien que Dieu pourvoit. because I believe it was James that said, Alors, comme nous croyons que is anyone Jésus-Christ sick a dit, among you? si quelqu'un est malade parmi vous, Let them call on the elders. qu'il appelle les anciens, Let them anoint them with oil. que les anciens le oignent d'huile. And he says the prayer of what? Faith. The prayer of Et faith il a dit que la prière de la foi shall save the sick. va sauver le malade. Now, to let you know that
the healing and the salvation or the salvation from sin, they go hand in hand. C'est pour seulement vous faire connaître que la guérison et le salut, ça avance main dans la main. He said if he has committed any sin, Alors, c'est pour cela qu'on dit que s'il a commis n'importe quel péché, it will be forgiven him. ça va lui être pardonné. So when somebody comes to be prayed for, Quand quelqu'un vient pour la prière and that spirit is cast out, et ce démon-là est chassé au-dedans de la personne, the body still remains. le corps est encore là, le corps de cette maladie-là. Okay. How many people have had rat problem in their house? The mouse. Il y a beaucoup de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu le So problème you've de been seeing them la eating souris? stuff like they takes Les some- souris qui mangent des choses de la maison, maybe you see they les eat some papiers. food or they destroy some of your furniture. Il y a les papiers, les fournitures. What do? La You nourriture. buy rat poison. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous payez le poison qui tue ces souris-là. Now, when that rat eats the poison, Alors, quand cette souris-là mange le poison-là, it dies, right? il meurt. The life leaves the rat. Alors, la vie quitte la souris. Okay, what happens to the body that is left? Qu'est-ce qui se passe avec le corps qui est resté? So day one, you don't see anything. You don't notice anything on day one. Alors, instantanément, vous ne voyez pas quelque chose. It's just dead. His body is like that. Le corps est là-bas. Il est seulement là-bas. By day two, it starts to do what? Alors, après un moment, ce corps-là commence à It gonfler. starts to swell, Ça right? commence à gonfler. Is it dead or alive? Est-ce que ce n'est pas un corps qui est mort? It's dead, right? Il est mort. But it's getting bigger. Alors, il est devenu il est en train de grandir. Now let's bring it back to the person who got prayed for. Alors, ramenons ça à la personne qu'on prie pour. Maybe they had cancer Peut-être il a le cancer. and they got prayed for. Alors, on a prié pour ça. And that spirit of cancer was cast out. Et cet esprit-là de cancer a été chassé. dehors. But then they start to feel worse. Alors, They start to feel worse instead of getting better. worse. Worse, like Là, il se sent toujours mal de plus en plus, bien qu'on a déjà chassé cet esprit-là. so instead of getting better, they start to feel worse. Au contraire d'être guéri, de se sentir mieux, il se sent toujours mal, faible. But the life in that cancer cell has already left. Mais la vie du cancer qui était dans son corps est déjà partie. And the only thing that is happening is that body is swelling. Alors, la chose qui est en train de se passer, c'est seulement ce corps-là est en train de gonfler. Now let's come back to the rat. Alors, ramenons encore ça au niveau de la souris. If later you start to smell. Alors, après un moment, après le gonflement, vous commencez à sentir l'odeur. Like what's smelling here? Vous vous dites, qu'est-ce qui est en train de donner cette mauvaise odeur? And then you go find where it is. Alors, vous partez là où ça se trouve. And then maybe you throw it outside. Peut-être vous prenez ça, vous mettez ça dehors. Give it a few more days. Alors, vous donnez quelques jours. The swelling will go down. Alors, l'odeur, It will go down. le corps là, Yeah, the swelling will go down. It will become le corps là smaller. commence à devenir petit. And before you know, if you leave it for a little while, Alors, si vous laissez ça encore un peu, it will become just skeleton. alors ça devient des squelettes. Now, there is a principle that God works with. Alors, il y a le principe que Dieu utilise. It is a principle called the principle of faith. Il y a le principe appelé principe de la foi. The Bible says, La Bible dit, without faith, sans la foi, it is impossible c'est impossible to please God. de pouvoir plaire à Dieu. Because he that cometh to him, he that cometh to God, whoever comes to God, Parce que ceux qui viennent chez Dieu, must first believe ils doivent premièrement avoir la foi that he is, qu'il est and he is a rewarder of those that diligently seek him.
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Those that diligently seek him continuously. C'est Yeah. ça. So, if you lose your faith, Mais alors, si vous, if you si stop vous believing, perdez la foi, yes, merci, then you can lose your healing. vous perdez aussi votre guérison. Losing your faith is equal to giving life back unto that cell. Manquer la foi, c'est redonner la vie à ce corps-là. That's right. Amen. Why did I say that? Pourquoi je dis comme ça? Jesus Christ explained that to us. Jésus-Christ nous a expliqué He cela. said when an evil spirit leaves a man, Il a dit que quand un mauvais esprit quitte l'homme, remember he said the spirit. rappelez-vous, il a dit l'esprit. So the spirit leaves, the body is still there. L'esprit quitte et le corps reste. The backsliding cell is still there. La partie rétrograde reste. If it's epilepsy, that tortoise-looking spirit body is still there. Not the spirit, but the body is still there. Si c'est l'épilepsie, la vie de l'épilepsie part, mais le corps qui est sous forme d'une tortue reste à l'intérieur de l'homme. But you know the life has left. Mais nous savons bien que la vie de cette tortue-là est déjà partie. Now Jesus said that life goes in dry places. Alors, Jésus-Christ a dit que ces esprits-là partent dans les lieux arides. But it doesn't stay in dry places. Mais ils ne veulent pas rester dans ces lieux arides-là. It comes back again to see that house that has been swept clean. Alors, ils reviennent encore, ils ne restent pas là-bas, mais ils reviennent pour voir si cette maison-là est déjà bien nettoyée. Yes. When he now gets back, Maintenant, quand ils reviennent, if he does not see the strong man of the house, which is faith, alors s'ils reviennent et ils ne trouvent pas l'homme là qui est grand, qu'on appelle la foi, he does not just come back inside. ils ne vont pas seulement venir à He l'intérieur, goes and look for 7 demons more powerful than him. il va encore rechercher sept autres esprits qui sont plus forts que lui. And then that man's case, that woman's case becomes worse than it was before. C'est comme ça que cet homme-là devient plus pire que ce qu'il était avant. That's why you see people come to church, C'est pour cela que vous voyez les gens venir à l'église. or they see somebody that is praying for the sick. Et ils voient quelqu'un qu'on a prié pour la maladie. They get prayed for. On a prié pour lui. They say they believe. Alors, ils disent qu'ils ont cru. And then when they go, because they start to feel worse, Alors, quand ils repartent parce qu'ils sont en train de se sentir encore de plus en plus mal, they say that man is fake. alors ils commencent à dire, ah, ce monsieur-là, il est rien. That pastor is fake. Ah, il dit qu'il n'est rien, ce pasteur-là n'est rien. He prayed for me and I've lost my Il healing. dit que non, il a prié pour moi et j'ai manqué ma guérison. There was one man that came to Brother Branham. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, un homme qui est venu chez Frère Branham. He was a Catholic Il était catholique. and he was blind. Alors, cet homme-là était aveugle. And Brother Branham prayed for him Alors, Frère Branham a prié pour lui and told him that you are healed. Go confessing that you are healed. Alors, Frère Branham l'a dit que va et confesse que tu es guéri. So he went. Alors, il est parti. He was expecting that his eyes will open. Alors, il s'attendait que ses yeux s'ouvrent. Day one, his eyes is not open. Alors, il est parti, ses yeux ne se sont pas ouverts. Day two, it did not open. Premier jour, les yeux ne se sont pas ouverts. Deuxième jour, les yeux ne se sont pas ouverts. He came back again to the meetings, Alors, il est venu encore dans le réunion. got on the prayer line. Alors, il est allé à la ligne de prière. When he got to Brother Branham, Quand il est venu chez Frère Branham, Brother Branham said, "Oh, I thought I prayed for you the other day alors Frère Branham lui a dit, je t'ai dit que j'ai prié pour toi l'autre jour. and told you you were healed." Et je t'ai dit que tu es guéri. He said, "Well, I thought I should have been healed." Il dit que mais, je pensais que je devrais être guéri. And then Brother Branham said, "I thought you believed. You told me you believed." Et puis Frère Branham lui a dit que je pensais que tu as cru.
Amen. So Brother Branham now said, okay, I think what I need to tell you is this. Alors, frère Branham a pensé, il a dit que ce que je pense te dire est ceci. Wherever you go, keep confessing that you are Amen. healed. Il lui a dit, partout où tu vas, confesse seulement que tu es guéri. What is he trying to make him understand? Ce que je veux vous faire entendre, connaître, When comprendre, the life has left that body, quand le corps a déjà quitté ce corps-là, no matter how bad it gets, même si c'est plus, ça fait trop mal, you keep believing. alors toi garde ta foi. That is what makes it happen. C'est ça ce qui va donner, ce qui va donner la guérison. That's why the Bible didn't just say that prayer will heal the sick. C'est comme ça que la Bible dit que la prière va guérir la maladie. Ouais. It said the prayer of faith. Ah, il n'a pas dit que la prière va guérir la maladie, mais la prière de la foi. The faith has to be there. La foi doit être là. So next time you are sick Alors, la fois prochaine, quand vous serez malade, and you are prayed for, et on a prié pour voir, whether pour vous, somebody prays for you or you pray for yourself, si c'est une personne qui a prié pour vous ou vous avez prié pour vous-même, remember doubt will come. rappelez-vous, le doute va venir. Satan will tell you that you are not yet healed. Alors, Satan vous dira que vous n'êtes pas guéri. Remember, it will get worse. Rappelez-vous qu'il va vous dire cela. But when it is getting worse, Quand il va vous dire cela, you keep believing toi, mets ta foi en la prière and confessing. et confesse. And before you know, Alors, avant de connaître, the healing will manifest. il y aura déjà la manifestation de la guérison. When you plant something, Quand tu plantes quelque chose, because it has not started sprouting, parce que ce n'est pas encore sorti, are you going to say, "Ah, I'm not sure if I planted it or not"? tu ne peux pas dire non. Je ne suis pas sûr si j'ai planté ou non. When it starts to sprout, Quand ça bourgeonne, maybe it was an apple seed that you planted, peut-être c'était la sémence de la pomme. and it has now started to become a tree. Et ça devient, ça grandit, ça devient un arbre. You are not going to say, "Ah, I'm not sure it's apple. Maybe it might turn out to Tu ne be peux pas dire, cucumber." tu ne peux pas dire que je ne suis pas sûr que Cucumbers grows on ce n'est trees. pas la pomme, c'est peut-être le concombre. You will be believing that a manifestation time will come. Tu vas toujours croire que la manifestation, le temps de la manifestation viendra. This is not stories that I'm telling you. Ça, ce n'est pas une histoire que je suis en train de vous dire. This is my own experience. Ça, c'est mon expérience personnelle. On Thursday night into Friday, La nuit du jeudi, vendredi, I could not sleep well je ne pouvais même pas dormir. because I had neck pain. Parce que j'avais mon cou qui me faisait mal. I couldn't do my neck like Je ne this, pouvais même pas bouger or do it like this, comme ça. Je ne or do pouvais it pas like this, faire ça. or Je do ne it like pouvais this, pas faire tous ces mouvements. without feeling sharp pain. Sans se sentir vraiment mal. I prayed, J'ai prié, I believed on God. j'ai cru en Dieu. It got worse. Alors ça s'est empiré davantage. It got worse. Ça s'est empiré davantage. The devil told me that I will not be able to preach here today Et le diable m'a dit que je ne serai pas capable de prêcher ici aujourd'hui. because I will be in so much pain. I will not be able to move my neck. Parce que j'étais dans des douleurs atroces que je ne pouvais même pas bouger mon cou. But I said no. Alors j'ai dit non, I kept believing. je ne peux pas croire. So all through Friday, I was still feeling the pain. Alors, tout le vendredi, je sentais ces douleurs. Even working was hard. Même travailler, c'était difficile. I was using heat compression. Alors, je pouvais utiliser un I appareil. was moving my neck up and down just to try to make Je it pouvais move. faire les exercices avec mon cou. By the time I slept and woke up yesterday, Alors, le temps que je me suis couché
pour se réveiller le matin d'hier, it was getting a little better. alors ça devient de plus en plus bien. But I still had pain. Alors, je sentais toujours des I douleurs. still had some pain. Je sentais toujours quelques douleurs. And by the time it was evening, Alors, vers le soir, I just noticed it was getting much better. alors je comprenais que ça devenait de plus en plus meilleur. By the time I woke up this morning, Mais ce matin, quand je me suis réveillé, no more pain. il n'y a même pas de douleur. Amen. It is that simple. That's right. C'est tellement simple. But the devil makes it hard Mais le diable rend ça difficile. because the devil points us to our senses, Alors, parce que le diable nous pointe vers nos sens, how I feel, vers nos sentiments, what I see, ce que je vois, what I taste. ce que je teste. But if you can keep believing, Mais si vous gardez la foi, I did not touch most of this. je n'ai pas touché à beaucoup There's a de lot choses. I Ici. left out. But we are going to stop here. Nous allons nous arrêter par But I ici. want you to know Je veux seulement vous faire comprendre. it is by faith that we can receive healing. Par la foi que nous pouvons recevoir notre guérison. You say the neck pain is a small thing. Vous pouvez dire que non, le cou qui fait mal, c'est quelque chose de petit. I agree. Oui, je peux croire. It was not life-threatening. Ce n'est pas, Life-threatening. Like something that could. ce n'est pas quelque chose qui peut toucher la vie. But even if it was life-threatening, Mais si c'était même quelque chose qui pouvait toucher la it vie, is the same faith. c'est toujours la même foi. Jesus Christ said, if you can have faith like what? A mustard seed. Amen. Jésus-Christ a dit, si tu peux avoir la foi juste petit comme le grain de moutarde. A mustard seed is said to be one of the smallest seeds. Le grain de moutarde est qualifié comme le plus petit des grains. But when it's planted, Alors, quand vous le mettez en terre, it grows to a big tree. alors il va produire un gros arbre. So what Jesus is saying, your little faith, no matter how little it is, can be effective. Amen. Jésus-Christ veut nous dire que ta petite foi là, peu importe plus petite qu'elle est, elle peut faire des prodiges. We have many testimonies still today. Nous avons beaucoup de témoignages, même jusqu'aujourd'hui. Somebody has breast cancer. Quelqu'un qui a le cancer de sein, They prayed for her. on a prié pour elle, She believed. elle a cru, It got worse. elle a eu des pires, She kept believing. elle a gardé sa foi Eventually, she got her healing. et puis elle est guérie. So, brothers and sisters, Frères et sœurs, this is very simple, c'est très simple, but very important. mais très important. Every sickness Toute maladie, is a demon. c'est un démon. If you understand that, Si tu comprends cela, then you know who you are fighting. That's right. tu vas connaître celui que tu combats. And Jesus Christ said, Et Jésus-Christ a dit in my name they shall cast out devils. que dans mon nom, ils chasseront les démons. So when you pray in the name of Jesus Mais c'est pourquoi, quand tu pries dans le nom du Seigneur and Jésus-Christ, you know the devil has gone, et tu sais que le diable est parti, les démons make sont sure partis, you keep that faith, et garde cette foi-là, because the devil is going to come back. parce que le diable viendra encore une fois. But when he sees faith in your heart, Mais quand tu gardes cette foi-là dans ton cœur, because immediately I prayed for that neck pain, parce que au moment où j'ai prié pour la douleur de mon cou, the devil left. le diable était parti. But you know when the devil came back? Maintenant, vous savez quand est-ce que le diable est revenu? When he started telling me that it's going to get worse. Quand est-ce qu'il m'a dit, quand est-ce qu'il m'a commencé à me dire que ça va devenir plus pire? If I had agreed that it will get worse, Si j'allais croire que j'allais recevoir les pires, I'll not be here today. je ne pouvais pas être ici aujourd'hui. Maybe I'll have called Brother Paul or Brother Gilbert to say, Peut-être que please, je pouvais appeler frère Paul ou frère Gabriel, can you take the service? frère Gilbert, est-ce que vous pouvez prendre le service? Because I can't come. Parce que je ne peux pas venir. Because I agreed with the devil. Parce que j'ai accepté le diable. And then it's going to get worse. Alors,
Et je pouvais avoir encore le plus pire. Because Jesus said he will go and bring demons that are more wicked than him. Parce que Jésus-Christ a dit il va aller prendre les démons qui sont plus que lui. But if we can believe Mais si tu crois and continue to believe, et si tu continues à croire, then we will see the works of God. et tu vas voir la présence du Seigneur. Let's be on our feet. Amen. Alors, lèvons-nous. Amen. 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 Can we find the song, Fill My Cup, Lord? I lift it up, Lord. I just want to encourage each and every one of us. You put God to a test. Maybe it's not you that is sick. Maybe it's your child. Maybe it's a friend. Maybe it's a brother. I want you to pray for them or even ask that we pray for them. We have a prayer request here. Let's sing down. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench the thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup, fill it up and make me whole. As the pianist continues to play softly, I want us, anyone here that has an affliction or disease, Je veux que si quelqu'un ici a les maladies et les afflictions, maybe not you, maybe your brother, maybe your sister, maybe your child, peut-être ce n'est pas vous, mais peut-être c'est votre frère, c'est votre fils, c'est votre soeur, maybe your friend, peut-être c'est ton ami. I want you to put that in your heart. Je veux que vous mettez ça dans votre cœur, And if you can raise up your hand que si vous pouvez lever votre main, on behalf of yourself or someone else, peut-être c'est pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre, I'm going to pray for you. et prier pour vous. We are going to go to the root of the problem. Nous voulons aller dans le sujet du problème. We are going to cast out the devil. Nous allons chasser le démon. And I want you to promise that you will keep believing Et je voulais que vous promettez que vous allez garder la foi until the manifestation will happen. jusqu'à la manifestation. No matter how long it takes, Peu importe combien de temps cela prendra, that your confession will not change mais votre confession ne va plus changer. when Satan brings doubt. Quand Satan apportera le doute, If you have any sickness or disease for yourself, for someone else, just raise up your hand at si this vous time. avez la maladie de vous-même ou si vous pensez à une personne malade, juste levez votre main And we are going to pray. et nous allons prier. Heavenly Father, we thank you for your word.
We thank you for your works that has not stopped. The same works that were manifested in the healing of that blind man that we read about, Lord Jesus, when you were here in flesh. It was not his father that sinned, it was not his mother, it was not he himself, but that the works of God might be made manifest. For everyone, Lord Jesus, who has their hands raised up, maybe for themselves, maybe for someone else, dear Lord Jesus, we want to believe that the reason you have allowed that sickness, Lord, that disease, that affliction, Lord Jesus, whether it's in the body, the mind, wherever it is because you want, Lord Jesus Christ, to manifest, Lord, that attribute that you had in yourself before the beginning of this world, before the beginning of time, to be a healer. And this is another opportunity for you, Lord Jesus, to be a healer. Lord, I'm asking for my brothers and my sisters and everyone, Lord, that is being represented, Lord Jesus, that, Father, you will grant unto them the faith, Lord Jesus, to believe that this that we are going to ask for at this moment is a done deal. And Satan, I come against you in the name of the Lord Jesus Christ. The Almighty God said, in his name we shall cast out devils. I personally am no match to you, Satan, but you are no match to the one that I serve. You are no match to the one that has commissioned me. You are no match to the one that I'm speaking on behalf of, because he gave me his word to speak. He said, in my name I will cast out devils. In the name of Jesus Christ, I cast you out. Yes. You have no right to lay hold on God's people. Yes. You have no right to lay hold on the loved ones of God's people. Yes. Satan, you are defeated at this moment. Yes. I speak life out of those diseases. Amen. I proclaim them dead in the name of the Lord Jesus. Amen. May faith arise in the hearts of your people. Lord, even if it's for someone else, we know you will honor the faith of the one that is praying. Lord, many people came to your prophet, Lord Jesus, and got healed not upon the basis of their faith, but on the basis of the person praying for them. Yes, Lord, we pray that, Lord, everyone who is standing for someone else this morning, this afternoon, will never lose faith, Lord. Anyone who is standing for themselves, Lord, this afternoon, will never lose faith there, Lord. May we hear testimonies from this little thing that you have done, because we know that your word, Lord Jesus, brings us the knowledge that we need so we do not perish, dear Father. Thank you for the knowledge that has come of this one benefit, Lord, of the many benefits that we have. As David said, forget not all his benefits. Yes. He that healeth all your diseases. All diseases, dear Father. All diseases, dear Lord Jesus. There is nothing too hard for you. With God, nothing shall be impossible. Amen. This is our declaration, Lord, today. We stand on your word and we know you have done it. We will continue to confess that you have done it, Lord Jesus. We give you glory, honor, and praise. For in Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Let's keep believing. Amen. Amen. That blind man I was talking about. The blind man I was talking about. L'homme aveugle que j'ai parlé ici tout à l'heure, That came to Brother Branham's meetings. qui était venu chez Frère Branham. Brother Branham told him, go and keep confessing. Alors Frère Branham lui a dit, il faut toujours part et confesse que tu es guéri. And he continued to confess. Alors il était parti et il confessait toujours. People were making jest of him. Alors les gens se moquaient de lui. So he said, you are healed. Il le disait, tu es guéri. Can you see me? Est-ce que tu peux me voir? One day he was in the barber's shop. Alors un jour il est allé au salon de He coiffure. started to barb his hair. Alors on a commencé à le coiffer. He said, praise the Lord, I'm healed. Il disait, gloire à Dieu, je suis guéri. Everybody started laughing at him. Alors les gens étaient là en train de se moquer de He lui. said, you have come again. Alors ils ont dit, tu es venu encore. And immediately his eyes opened. Immédiatement ses yeux se sont ouverts. If you keep believing, Si tu gardes ta foi,
God will manifest His word. Dieu va manifester sa gloire. Remember, it's the God of heaven and earth, the Creator. Il est le Dieu du ciel et de la terre, le It is créateur. His own words. C'est sa propre parole. You just leave Him Toi, laisse-lui to seulement, fulfill His word. laisse-lui accomplir sa parole. Don't chase Him away. Il ne faut pas le chasser loin. How do we chase Him away? Pourquoi tu le chasses loin? By our unbelief. Parce que nous sommes des incrédules. If you promise your child, Si tu promets à ton fils, I'm going to give you $1, je vais te donner $1, and they are happy, Daddy's going to give me alors $1. il est content, il dit, mon père va me donner $1. And because they didn't get it that day, Alors, s'il ne parvient pas à avoir cet they argent-là, say, oh, Daddy is just too poor. ils disent que papa est seulement pauvre. He cannot even afford $1. Il ne peut même pas me donner $1. If he tells you that, S'ils te disent ça, you won't be happy to give it to him. tu ne peux pas être content de leur donner cela. But you know you have way more than $1. Mais tu sais que tu y as plus que même $1. Now think about God. Mais pensez à Dieu. What does it take God to give us healing? Qu'est-ce qui peut manquer Dieu à nous donner la He guérison? created our bodies. Il a créé notre corps. The Bible said Jesus Christ used one finger to cast out demons. Il a dit, Jésus-Christ a utilisé seulement son doigt pour chasser le démon. But without faith, Mais à cause de we l'incrédulité, cannot receive from him. nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de lui. So don't chase him away. Il ne faut pas le chasser. Let him do what he promised he will do. Laissez-lui faire ce qu'il a promis qu'il fera. Just have faith in him. Ayez seulement la foi en lui. We have a prayer request from Brother Gabriel Nous avons une prière, demande de prière. to pour Frère Gabriel. continue to remember Mida and Thomas, Nous de continuer à prier pour Meda et That- Thomas that God will keep them from the influence of wrong spirits. pour que Dieu leur garde loin de l'influence des esprits mauvais. So we'll keep that in prayers, Nous allons garder ça en prière. but I'll also invite Brother Gilbert to come and Alors je veux Pray. juste inviter le frère Gabriel and also Brother Gilbert's to pray for Brother Gabriel's prayer request and then pour qu'il prie pour la requête de frère Gabriel close our service. et fermer Haribo. Welcome back. le service. You enjoy the service? Amen. I hope you are blessed. Your faith has been lifted up. Amen. Now you can confront the devil. Amen. For the sake of our brother, the request he has made, he believes that when we pray, God will answer the prayers of the saints. So let's go before him. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Jesus is here. Jesus
are possible. Jesus is here. Our most precious Heavenly Father, what a service we have had this morning, talking about the faith for the healing. Now we have faith even to claim all the promises that thou hast promised unto us, O Lord. Loving Father, now we come as your children, standing on the promises of your word, your promises which are a yeah and amen. Father, this morning you are faithful, Lord, even to keep your word. Loving Master, we want to lift our precious brother Gabriel before your throne of mercy. He has brought his request before you, Lord, knowing, Heavenly Father, that when we pray, combining our faith with his faith, you are more than able to answer his prayer. Loving Master, he has a need for his children. What a noble desire he has, Father, for his children. What a noble desire a father has for his children. Now, Lord Jesus Christ, we want to commit these children in your hands, Lord. He has prayed, he has asked, Father, that Lord Jesus Christ, you keep away the influence of the world from his children. And you are more than able to do it now. Even now you can do it, Father. Amen. Even now you can set them free. Even now, Lord Jesus Christ, you can intervene in their lives. We commit them now in the name of the Lord Jesus Christ. You said, if we ask anything in thy name, you promise to grant it unto us. Now we pray as we commit him in your hands, even the rest of your children, Father, they are standing on the faith that we have had this morning, believing, Heavenly Father, that you are going to deliver your servant, your son, and his children in the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, we love you, Father, because we believe you have done it in the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, we love you, we adore you, Father, as we commit now all things in your hands for the glory and the honor to your name. Now, Father, as we come to the end of the service, may you dismiss us with your blessings. Wherever we go, Heavenly Father, may we go with that faith so that we can conquer every devil and his tricks in the name of the Lord Jesus Christ. We love you, we adore you as we commit all things now to you. For it's in Jesus Christ's name we pray. Amen. Thank you for coming for the service. I believe you have been blessed, and take the name of Jesus wherever you go. Thank you for your prayers. I'm back. The devil almost interfered with my trip. I was at the airport flying back, but then they said that I didn't have the documents to bring me back to Canada. And yet I had everything. So I believe it was just the devil, but all things worketh for good to them that love the Lord. Thank you. God bless you. Till we meet again, take the name of the Lord Jesus with you.